El viento soplaba con furia contra las ventanas del pequeño piso en Granada, como si intentara arrancar los secretos que guardaban sus paredes. Mateo, sentado en el sofá con su guitarra, rasgueaba una melodía rota. Sus dedos temblando no por el frío, sino por algo que no podía nombrar. Frente a él, Alejandro, su compañero de piso, lo observaba en silencio, con esos ojos que parecían ver demasiado. Habían pasado 6 meses desde que Alejandro llegó al piso. Respondió a un anuncio en una página de alquileres con un mensaje escrito: busco habitación. Soy tranquilo. Pago puntual. Mateo, desesperado por cubrir el alquiler tras la marca de su anterior compañero, aceptó sin pensarlo mucho. Alejandro era reservado, casi un enigma. Trabajaba como ilustrador freelance, siempre con auriculares puestos. Y tenía una manía peculiar. Pedía prestadas las sudaderas de Mateo. Es que son cómodas. Decía con una sonrisa torcida, que hacía que Mateo no pudiera negarse. Pero había algo más. Alejandro tenía una forma de mirar, de moverse, de estar presente, que hacía que el aire se volviera más denso. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Mateo intentó romper el silencio. Hoy, ¿por qué siempre me pides mis sudaderas? Tienes un armario lleno de ropa. Alejandro, recostado en el sillón con una de las sudaderas gris de Mateo, alzó una ceja. ¿Por qué Juliana ti? Respondió, y aunque lo dijo con un tono ligero. Sus ojos brillaron con algo que Mateo no pudo descifrar. El corazón de Mateo dio un vuelco, pero lo disimuló con una risa nerviosa. Eres raro, tío. La vida de Mateo no era sencilla. A sus 27 años, trabajaba como camarero en un bar del Albayzín mientras intentaba abrirse camino como músico. Sus noches estaban llenas de acordes, cervezas y ligues fugaces que nunca llegaban a nada. Pero desde que Alejandro se mudó, algo había cambiado. Cada vez que Mateo traía a alguien al piso, hombre o mujer, no importaba, Alejandro encontraba una forma de interrumpir. Una vez, accidentalmente, derramó café sobre un chico que Mateo había conocido en una aplicación. Otra vez, se puso a tocar la batería en su habitación justo cuando Mateo intentaba tener una cita romántica en el salón. Al principio, Mateo pensó que era casualidad. Pero las casualidades no tienen esa precisión quirúrgica. ¿Sabes? Creo que espantas a mis ligues a propósito, dijo Mateo, medio en broma, mientras dejaba la guitarra a un lado. Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina y regresó con 2 cervezas. Le tenía una a Mateo y se sentó más cerca de lo habitual. Tal vez no me gusta la gente que traes. Dijo, su voz baja, casi un susurro. No son lo suficientemente buenas para ti. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que Alejandro lo miraba, como si estuviera a punto de confesar algo, pero el momento pasó. Alejandro se levantó abruptamente y se encerró en su habitación. Mateo se quedó solo, con la cerveza en la mano y un torbellino de preguntas en la cabeza. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Por qué actuaba así? Why? Sobre todo, ¿por qué esas palabras le habían calado tan hondo? Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo tenía un concierto en un bar del centro, su primera oportunidad real de mostrar su música. Ensayaba hasta la madrugada, y Alejandro, sorprendentemente, se convirtió en su mayor apoyo. Lo ayudaba a ajustar las letras, sugería melodías y, por supuesto,
siempre lavaba puesta alguna de sus sudaderas. Es mi amuleto de la suerte. Bromeaba Alejandro, aunque sus ojos dicen algo más. La noche del concierto, el bar estaba abarrotado. Mateo subió al escenario, con el corazón latiendo como un tambor. Entre la multitud, vio a Alejandro, de pie al fondo, con su sudadera favorita de color azul oscuro. Cuando sus miradas se cruzaron, Alejandro levantó su cerveza en un brindis silencioso. Mateo sonrió y comenzó a tocar. Cada acorde parecía dedicado a él, aunque no quería admitirlo. Tras el concierto, una chica se acercó a Mateo. Era guapa, con una risa fácil y un interés evidente. Me ha encantado tu música, dijo, acercándose demasiado. Mateo, todavía eufórico por la actuación, coqueteó un poco. Pero entonces Alejandro apareció de la nada, con esa sonrisa enigmática. Mateo, te dejaste la guitarra desenchufada. Vamos, que te ayudo a recoger. La chica, desconcertada, se despidió torpemente. Mateo lo fulminó con la mirada. Otra vez, Alejandro, ¿en serios? Alejandro se encogió de hombres. No sé de qué hablas. Pero había un brillo travieso en sus ojos. Y Mateo, por primera vez, se preguntó si aquello no era solo un juego. Y esa noche, de vuelta en el piso, la tensión entre ellos era palpable. Estaban sentados en el sofá, más cerca de lo normal, con una botella de vino a medio terminar entre los dos. ¿Por qué lo haces? Preguntó Mateo, su voz más seria de lo que pretendía. ¿Por qué alejas a todos? Alejandro lo miró fijamente, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero en lugar de eso, se levantó y murmuró, ¿por qué no quiero que te hagan daño? Luego, como siempre, se encerró en su habitación. Mateo se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo. No entendía a Alejandro, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Había algo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y mientras la ciudad dormía, Mateo supo que esa historia apenas comenzaba. Los días siguientes al concierto fueron un baile extraño entre Mateo y Alejandro. Vivían en el mismo espacio, compartían el café de la mañana y las risas portanterias, pero había un muro invisible entre ellos. Mateo quería derribarlo, pero no sabía cómo. Alejandro, por su parte, parecía cómodo en su misterio, siempre con una sudadera de Mateo puesta, como si lavara una parte del consigo. Una tarde, mientras Mateo practicaba una nueva canción en el salón, Alejandro entró con un cuaderno de bocetos. ¿Puedo enseñar algo? Preguntó, rompiendo su habitual silencio. Mateo asintió, curioso. Alejandro abrió el cuaderno y le mostró un dibujo. Era él, Mateo, tocando la guitarra en el concierto. Los detalles eran impresionantes. La cava de sus dedos sobre las cuerdas, la expresión de concentración, incluso el desgaste en su sudadera favorita. Es increíble, murmuró Mateo, sintiendo un calor inesperado en el pecho. ¿Por qué me dibujaste? Alejandro se rascó la nuca, un gesto que Mateo había aprendido a reconocer como nerviosismo. ¿Por qué eres no sé, como un faro en el escenario? No podía dejar de mirarte. La confesión, aunque simple, dejó a Mateo sin palabras. Intentó bromear para aligerar el momento, pero su voz salió temblorosa. Vaya, sigus así. Voy a pensar que estás enamorado de mí. Alejandro no rió. En cambio, cerró el cuaderno y cambió de tema.
Vas a salir esta noche? Vi que te escribía alguien en el móvil. Mateo frunció el seno. Había estado hablando con un chico, Lucas, que conoció en el bar. No era nada serios, solo un plan para tomar algo. Pero la pregunta de Alejandro tenía un tono que no pasó desapercibido. Sí, voy a salir. ¿Algún problema? Replicó desafiante. Alejandro se encogió de hombres, pero sus manos se cerraron en puños. Solo ten cuidado. No todos son lo que parecen. Mateo puso los ojos en blanco. No necesito un guardaespaldas, Alejandro. Pero mientras se preparaba para salir, no podía ignorar la sensación de que Alejandro sabía algo que él no. La cita con Lucas fue un desastre. No porque Lucas no fuera encantador, lo era, con su sonrisa fácil y su conversación ingeniosa, sino porque Mateo no podía concentrarse. Cada risa, cada ros, lo hacía pensar en Alejandro. En cómo se ponía sus sudaderas, en cómo lo miraba en el concierto, en cómo siempre estaba allí, protegiéndolo de una forma que no entendía. Cuando Lucas intentó besarlo al despedirse, Mateo se apartó instintivamente. Lo siento, no estoy listo. Dijo, y se fue sintiendo un vacío que no podía explicar. De vuelta en el piso, Alejandro estaba despierto, sentado en la cocina con un café. Lavaba, como no, otra de las sudaderas de Mateo. ¿Qué tal tu cita? Preguntó, con un tono que pretendía ser casual pero falaba miserablemente. Mateo dejó las labios sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes qué? No fue bien. Y creo que es por tu culpa. Alejandro alzó las cejas, sorprendido. ¿Mi culpa? Yo no estaba allí. Pero Mateo no estaba de humor para juegos. Siempre haces lo mismo. Apareces, interrumps, me miras como si quisieras algo, y luego te hicieras. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué quieres de mí? Por un momento, el silencio fue ensordecido. Alejandro bajó la mirada. Sus dedos jugueteando con el borde de la sudadera. No quiero que te enamores de alguien que no te merece, dijo al fin. Su voz apenas un murmullo. Mateo sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. ¿Y quién decide eso? Tú. Replicó, pero su tono era más suave, casi suplicante. Alejandro se levantó, acercándose a Mateo hasta que estuvieron a centímetros de distancia. No sé cómo explicarlo. Dijo, sus ojos buscando los de Mateo. Solo sé que cuando estás con alguien más, siento que te pierdo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, cargadas de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mateo abrió la boca para responder, pero Alejandro dio un paso atrás. Olvídalo. Es tarde. Deberías descansar. Esa noche, Mateo no durmió. Las palabras de Alejandro daban vueltas en su cabeza, mezcladas con el recuerdo de su mirada, de su voz, de la forma en que sus sudaderas lo quedaban grandes pero perfectas. Por primera vez, se permitió preguntarse si lo que sentía por Alejandro era más que amistad. Y la idea lo aterró tanto como lo emocionó. El verano llegó a Granada con un calor abrasador, pero en el piso de Mateo y Alejandro, la temperatura parecía subir por otras razones. La tensión entre ellos era como una cuerda a punto de romperse. Cada mirada, cada roce accidental, cada comentario casual estaba cargado de algo que ninguno se atrevía a enfrentar. Mateo intentaba concentrarse en su música, en su trabajo, en cualquier cosa que lo distrajera de la presencia constante de Alejandro. Pero era imposible.
Alejandro estaba en todas partes. En el olor de sus sudaderas, en los dibujos que dejaba sobre la mesa, en el silencio que llenaba el piso cuando no hablaba. Una mañana, mientras compartían un desayuno improvisado, Mateo decidió romper el hielo. Hoy, ¿por qué no sales nunca? Siempre estás aquí, dibujando o no sé, vigilando. Lo dijo con una sonrisa, pero había un trasfondo de curiosidad genuina. Alejandro dejó la taza de café sobre la mesa y lo miró con una intensidad que hizo que Mateo se arrepintiera de haber preguntado. No me gusta la gente, respondió seco. Prefiero quedarme aquí contigo. El corazón de Mateo dio un salto, pero antes de que pudiera responder, Alejandro se levantó y salió al balcón. Lo siguió, incapaz de contenerse. Eso no explica nada, insistió Mateo, apoyándose en la barandilla junto a él. La Alhambra se alzaba majestuosa al fondo, bañada por la luz del mediodía. ¿Por qué siempre estás tan cerrado? Sé que hay algo que no me cuentas. Alejandro suspiró, sus manos apretando la barandilla. No es tan simple, Mateo. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo seguir adelante. Vengo de un sitio donde no podía ser yo mismo, donde tenía que esconderme. Aquí, contigo, siento que puedo respirar, pero aún así tengo miedo. Mateo frunció el seno, confundido. ¿Miedo de qué? Esto es Granada. Aquí nadie te juzga. Pero Alejandro negó con la cabeza. No es tan fácil. No para mí. Su voz tembló, y por primera vez, Mateo vio una grita en su fachada. Quiso abrazarlo, pero algo lo detuvo. En cambio, puso una mano en su hombro. ¿Puedes contármelo, Alejandro? Sí lo que sí. Alejandro lo miró, y por un momento, pareció que iba a hablar. Pero entonces se apartó, murmurando algo sobre tener trabajo que hacer. Mateo se quedó en el balcón, frustrado. Quería entenderlo, quería derribar ese muro, pero no sabía cómo. Esa noche, Mateo decidió no salir. En cambio, preparó una cena sencilla, tortilla de patatas y una ensalada. Y convenció a Alejandro para que se sentaran juntos a ver una película. Era una comedia ligera, pero ninguno de los dos prestaba atención. Estaban demasiado cerca. Sus rodillas rozándose en el sofá. Cuando la película terminó, Mateo apagó el televisor y se giró hacia Alejandro. No voy a dejar que sigas escribiendo, dijo, su voz firme. Dime que te pasa. Por favor. Alejandro lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue del salón. No quiero arruinar esto, dijo al fin. Lo que tenemos. Este piso, nuestras charlas, tus sudaderas es lo más cerca que he estado de sentarme en casa en mucho tiempo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No vas a arruinar nada, respondió, su voz suave. Solo quiero conocerte. De verdad. Por un instante, pareció que Alejandro iba a ceder. Pero entonces se levantó, como siempre, y se encerró en su habitación. Mateo se quedó solo, con el eco de sus palabras y una certeza creciente. Lo que sentía por Alejandro era, más que curiosidad. Era algo profundo, algo que lo asustaba y lo atraía a partes iguales. El verano avanzaba, y con él, la intensidad de los días en el piso. Mateo empezó a notar pequeños cambios en Alejandro. A veces, lo sorprendía mirándolo cuando creía que no se daba cuenta. Otras veces, encontraba nuevos dibujos en su cuaderno. Retratos de Mateo riendo, tocando la guitarra, incluso durmiendo en el sofá.
Cada trezo era una confesión silenciosa, y Mateo no sabía cómo interpretarlos. Una noche, después de un turno agitador en el bar, Mateo llegó al piso y encontró a Alejandro en la cocina, preparando un té. Lavaba, por supuesto, una de sus sudaderas, esta vez una verde que Mateo apenas usaba. No tienes ropa propia, bromeó, intentando aligerar el ambiente. Alejandro sonrió, pero no respondió. En cambio, lo ofreció una taza. Siéntate. Pareces muerto. Se sentaron en la mesa de la cocina, y por primera vez en semanas, hablaron sin tensiones. Alejandro le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de Andalucía, donde todos se conocen y los secretos eran un lujo que nadie podía permitirse. Siempre supe que era diferente. Dijo, mirando la taza como si conociera todas las respuestas. Pero no podía decirlo. No Ali. Mateo sintió un nudo en el pecho. Diferente como? Preguntó. Aunque intuía la respuesta. Alejandro levantó la mirada, y por primera vez, no se escondió. ¿Soy gay, Mateo? ¿Y no fue fácil aceptarlo? Mucho menos vivirlo. La confesión cayó como un trueno, no por sorpresa, sino por lo que significaba. Mateo siempre había sido abierto con su propia bisexualidad, pero nunca había hablado de ello con Alejandro. Ahora, todo empezaba a encajar, las sudaderas, las interrupciones, las miradas. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó Mateo, su voz suave. Alejandro se encogió de hombres. ¿Por qué no quería que me vieras de otra manera? ¿O que pensaras que no sé, que estoy aquí por algo más que ser tu compañero de piso? Mateo quiso decir algo, pero las palabras no salían. En cambio, se acercó y puso una mano sobre la de Alejandro. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Alejandro lo mirara con una mezcla de sorpresa y alivio. No te vio de otra manera, dijo Mateo. Solo te vio más. El momento se rompió cuando el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Lucas, pidiendo otra cita. Mateo lo ignoró, pero Alejandro lo notó. ¿Otro ligue? Preguntó, con un tono que intentaba ser ligero pero no lo era. Mateo negó con la cabeza. No, no quiero a nadie más esta noche. Solo quiero estar aquí. Contigo. Por primera vez, Alejandro no se apartó. Se quedaron en la cocina hasta la madrugada, hablando de todo y de nada. Alejandro le contó sobre su primer amor, un chico del instituto, que nunca supo lo que sentía. Mateo le habló de sus propios miedos, de cómo la música era su refugio pero también su prisión. Y entre confesiones, risas y silencios, algo cambió. La cuerda que los separaba se aflojó, y por un momento, el mundo fuera del piso dejó de importar. La confesión de Alejandro abrió una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que cambiaron la dinámica del piso. Mateo empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con Alejandro. Cocinaban juntos, veían series, incluso salieron a puir por el albacén una tarde, perdiéndose entre las calajuelas empanadas. Cada rosa, cada mirada, era como una chispa que amenazaba con encender algo más grande. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Mateo decidió arriesgarse. ¿Por qué siempre leves mis sudaderas? Preguntó, esta vez con un tono más serios. Alejandro sonrió, pero no esquivó la pregunta. ¿Por qué me hacen sentir cerca de ti? Incluso cuando no estás. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. Sin pensarlo, se acercó y tomó la mano de Alejandro.
Estoy aquí ahora. Dijo, su voz temblando. Alejandro no es apardo. En cambio, ese inclino hacia él, y por un momento, sus labios estuvieron a punto de rozarse. Pero un ruido en la calle los interrumpió, y el momento se desvaneció. Alejandro rió, nervioso, y cambió de tema, pero ambos sabían que algo había cambiado. Los días siguientes fueron una danza de acercamientos y retrocesos. Mateo quería avanzar, pero temía empujar demasiado. Alejandro, por su parte, parecía atrapado entre el deseo y el miedo. Una noche, mientras Mateo ensayaba una nueva canción, Alejandro se sentó a su lado con su cuaderno de bocetos. Toca algo para mí, pidió. Mateo, sin dejar de mirarlo, eligió una melodía suave, casi íntima. Cuando terminó, Alejandro le mostró un nuevo dibujo. Eran ellos dos, sentados en el balcón, con la Alhambra al fondo. Y es como te veo, dijo Alejandro, su voz baja. Como si fuéramos parte de algo más grande. Mateo no pudo contenerse. Dejó la guitarra y se acercó a Alejandro, esta vez sin dudar. No quiero seguir fingiendo que no siento nada, confieso. Te quiero, Alejandro. Y no sé qué hacer con eso. Las palabras salieron como un torrente, y por un momento, temió haber ido demasiado lejos. Pero Alejandro lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo también te quiero, susurró. Pero tengo miedo de lo que viene después. Se besaron por primera vez bajo la luz tenue del salón, con la ciudad de Granada como testigo silencioso. Fue un beso tímido, lleno de promesas y temores, pero también de una certeza que ninguno podía negar. Cuando se separaron, Alejandro rió suavemente. Ahora entiendo por qué siempre quería tus Sudaderas, dijo. Quería llevar conmigo, aunque no me atreviera a admitirlo. El beso marcó un antes y un después. Mateo y Alejandro ya no podían fingir que eran solo compañeros de piso. Pero el amor, aunque liberador, trajo consigo nuevas complications. Alejandro seguía siendo reservado, y aunque ahora compartía más de sí mismo, había momentos en los que se cerraba, como si temiera que todo pudiera desvanecerse. Una tarde, mientras pasaban por el sacramento, Alejandro recibió una llamada. Su expresión cambió, y se alejó para hablar en privado. Cuando volvió, estaba pálido. Era mi hermano. Dijo, su voz tensa. Quiere que vuelva al pueblo. Dice que mi madre no está bien. Mateo quiso preguntar más, pero Alejandro cambió de tema. Sin embargo, esa noche, lo encontró mirando viejas fotos en su teléfono, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Mateo, sentándose a su lado. Alejandro negó con la cabeza, pero después de un largo silencio, habló. Mi familia nunca aceptó quien soy. Cuando les dije que era gay, mi padre me dijo que no volviera. Mi madre ella nunca dijo nada, pero sé que le dolió. Ahora está enferma, y no sé si debería ir. Mateo tomó su mano. Si quieres ir, estar contigo. No tienes que enfrentarlo solo. Alejandro lo miró, sorprendido. ¿Vendrías conmigo a un lugar donde no sabes cómo te tratarán? Mateo asintió. Por ti sí. Decidieron viajar al pueblo de Alejandro, un lugar pequeño en la Sierra de Cádiz. El viaje fue silencioso, con Alejandro perdido en sus pensamientos y Mateo intentando dar fuerza con su presencia. Cuando llegaron, la tensión era palpable. La madre de Alejandro, una mujer frágil pero de mirada firme, los recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. El padre, en cambio,
apenas hablo. Durante la cena, las miradas eran pasadas, y cada palabra parecía medida. Esa noche, en la pequeña habitación de invitados, Alejandro se derrumbó. No sé si puedo hacer esto. Confieso, su voz rota. Siento que estoy traicionando a mi familia, pero también a mí mismo. Mateo lo abrazó, diciendo que llorara. No estás traicionando a nadie, dijo. Estás siendo tú. Y eso es lo más valiente que puedes hacer. Al día siguiente, Alejandro decidió hablar con su madre a solas. Mateo esperó fuera, paseando por las calles empedradas del pueblo. Cuando Alejandro volvió, tenía los ojos rojos pero una sonrisa pequeña. No fue perfecto, dijo. Pero él me escuchó. Y creo que, por primera vez, me entendió un poco. De vuelta en Granada, Mateo y Alejandro encontraron una nueva rutina. Ya no había muros entre ellos, solo una conexión que crecía con cada día. Las sudaderas de Mateo seguían siendo un elemento fijo en el armario de Alejandro, pero ahora era un gesto de cariño, no de misterio. Sin embargo, la vida no era perfecta. Alejandro lidiaba con las heridas de su pasado, y Mateo a veces sentía el peso de sus propias inseguridades. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños de Mateo en un bar del centro, un grupo de amigos los rodeaba. La música sonaba, las risas llenaban el aire, y Alejandro, con una de las sudaderas de Mateo, parecía más relajado que nunca. Pero entonces, un comentario casual de un amigo. Vaya, Alejandro, ¿ahora eres el novio oficial? Hizo que Alejandro se tensara. Mateo lo notó y lo llevó apart. ¿Estás bien? Preguntó. Alejandro suspiró. Es solo que no estoy acostumbrado a esto. A que la gente sepa quién soy, quién somos. Todavía me demido. Mateo tomó su rostro entre las manos. No tienes que tener miedo. Estamos juntos en esto. Y si alguien no lo acepta, que se joda. Alejandro rió, y por primera vez, parecía liberado. Se besaron en medio del bar, sin importar quién los viera. Fue un momento pequeño, pero monumental. Una declaración de que no se esconderían más. Los meses siguientes fueron un aprendizaje. Alejandro empezó a abrirse más, incluso con su familia. Su madre comenzó a llamarlo, y aunque las conversaciones eran cortas, eran un paso. Mateo, por su parte, encontró inspiración en su relación para escribir nuevas canciones. Canciones que hablaban de amor, de lucha, de ser uno mismo. En un concierto, dedicó una canción a Alejandro, delante de todos. Este es para mi compañero de piso, que siempre lleva mis sudaderas y me enseñó lo que significa carga de verdad. Cuando terminó, Alejandro subió al escenario y lo abrazó, sin importar las miradas. La multitud aplaudió, y por un momento, el mundo parecía estar de su lado. La vida no era perfecta, pero era suya. Y mientras caminaban de vuelta al piso, con la Alhambra brillando bajo la luna, Mateo supo que habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Un hogar, un amor, una verdad que valía la pena defender.